90 degrees, because the bond pair of electrons around the central atom can be separated by 90 degrees. According to the VBT, all the bond pairs can lie within the perpendicular one to another. Pratidi kuda perpendicular ga undalani antadu. But that is actually failed. If at all the bond pairs are perpendicular together, then what will happen? There must be inter-electron repulsions are dominating. As the inter-electron repulsions are dominating, the molecule does not exist because its energy increases. As energy increases, stability decreases. So that is the reason it did not explain the geometry, means dispersion of bond pairs around the central atom. That is the first thing he did not explain. Then coming for the second one, based on that, like bond parameters. Bond parameters means bond length, bond angle, bond energy, this kind of parameters also did not explain by the VBT. So to explain that, we have another theory came, that is hybridization. Right? Hybridization, what is the major use? To explain, write down, to explain geometry. Geometry means dispersion of orbitals, molecular orbitals and dispersion of molecular orbitals around the central atom. To explain geometry, comma, stability, and bond parameters. The hybridization concept is used. Stability and bond parameters. Hybridization is used. Okay, that is the major role. Okay, see Nana. Coming for the hybridization, what is hybridization? What are the conditions we have? See one by one. What is hybridization and what are the conditions are there for hybridization? See one by one. So what is hybridization? As we discussed yesterday, what is hybridization? The intermixing of atomic orbitals. What is hybridization? The intermixing of atomic orbitals. Are energy is identical or different? Identical. Okay. For example, I have orbitals like K, L, M, N, different shells. In K shell, as we have 1s orbital. In M shell, we have 2s and 2p. In N shell, we have 3s, 3p, 3d. The orbitals which have almost equal energy, or their energy might be slightly different. That orbitals are intermixed, means completely mixing. So resulting in the formation of new set of orbitals called hybrid orbitals. What are those? Hybrid orbitals. That kind of concept is called hybridization. So what is hybridization? The intermixing of, what is that, Nana? The intermixing of atomic orbitals of equivalent energy or same energy to bring which orbitals? Hybrid orbitals. Which orbitals, Nana? Hybrid orbitals. That is called hybridization. Sir, ఎందుకు సార్ hybridization కోసం చదువుకోవాలంటే మాలిక్యూల్ స్టెబిలిటీ కోసం అని కాదు, మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, అందుకోసం చదువుకుంటున్నాం. ఓకేనా? సో ఆ క్వశ్చన్ ఏమని అడుగుతాడంటే ఇలా ఉంటుంది నాన్న క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ molecules are isostructural అంటాడు. ఏమంటాడు? ఐసోస్ట్రక్చరల్.
ఆ క్వశ్చన్ చేయాలంటే మనకు హైబ్రిడైజేషన్, బిసైడ్స్ దట్ వీ నీడ్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్, VSEPR, వ్యాలెన్స్ షెల్, ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్, రిపల్సన్ థియరీ. ఈ రెండు తెలిస్తేనే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయగలం. అర్థమవుతుందా? వాడు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, XeF2CO2 లైక్, BrF5 PCl5, ICl3 XeF4, ఇలా మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. సో ఇన్ సచ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్, దెన్ హౌ డు we are going to find the identical shape? The only thing we need to first calculate, or we need to find first hybridization, then later on we are going to find number of lone pairs on the central atom. If hybridization and number of lone pairs on the central atom are identical for any two molecules, they may have identical shape. They may have identical shape. That is the basic thing. So if you need to find hybridization, so what kind of hybridizations are there and what kind of geometry they have, we need to learn. So for that is the reason we are learning hybridization. Okay na? అక్కడ మాలిక్యూల్ స్టెబిలైజ్ అయిద్దా అదంతా సెకండరీ మనకి, ఎందుకంటే మనం ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో పెట్టాల్సింది ఆన్సరే, దాన్ని బట్టి మనకు సీట్ వస్తుంది కాబట్టి. ఆ క్వశ్చన్ చేయాలంటే అప్పుడు హైబ్రిడైజేషన్ కోసం మనం వెళ్తాం. ఓకేనా? రైట్, చూడండి. సో కమింగ్ ఫర్ ద హైబ్రిడైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్ ఎనర్జీ టు బ్రింగ్ అ న్యూ సెట్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ఆర్ కాల్డ్ hybrid orbitals. That is called hybridization. So coming for the conditions and properties of hybridization, ఇది కూడా ఎందుకు చదువుతున్నామంటే స్టేట్మెంట్ టైప్లో అడుగుతాడు రా. కండిషన్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ hybridization చూడండి. The orbitals which are formed during the hybridization called, what kind of orbitals? Hybrid orbitals. The hybrid orbitals are always equal to number of hybrid orbitals equal to number of atomic orbitals. How many hybrid orbitals can be formed? Number of atomic orbitals. See, for example, 1s 1p mixed, these are atomic orbitals. How many hybrid orbitals we are going to get? 1s 1p, right, can bring 2sp hybrid orbitals. 1s orbital intermixed with 2p orbitals. How many hybrid orbitals are going to form? 3sp2 hybrid orbitals. Okay na? In the same way, 1s 3p orbitals are intermixed, so that it can bring 4sp3 hybrid orbitals. If 1s 3p and 1d can bring 5sp3d hybrid orbitals. Okay, 1s 3p 2d can bring 6sp3 D2 hybrid orbitals. అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఆల్ దీస్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్కి ఏముంటాయంటే ఈక్వల్ ఎనర్జీ, రిమెంబర్, ఈక్వల్ ఎనర్జీ అండ్ షేప్. ఈక్వల్ ఎనర్జీ అండ్ షేప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎస్ ఆర్బిటాల్ స్పెరికల్, పి ఆర్బిటాల్ షేప్ ఏందన్నా? డంబెల్. దిస్ ఈజ్ స్పెరికల్, దిస్ ఈజ్ డంబెల్. The spherical and dumbbell are intermixed to bring, one is bigger lobe and one is smaller lobe, one hybrid orbital, and another hybrid orbital have same, one bigger lobe and one smaller lobe. Are their shape is identical or not? Obviously identical. Okay, that is another thing. Then now coming for రాయండి పాయింట్స్ తొందరగా. ఓకేనా? రైట్, నెక్స్ట్ కండిషన్ చూడరా. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ కెన్ ఇంటర్మిక్స్? ఆల్రెడీ చెప్పా,
the energy gap must be very less. The energy gap must be very less. చూడండి, the orbitals with equal energy are slightly different in their energy. Slightly difference in the energy. They can intermix, right? Orbitals with almost equal energy are slightly different in their energy, so that they can intermix to bring hybrid orbitals. ఒకసారి వినండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వినండి ఒకసారి. దిస్ ఈజ్ K shell, this is L shell, this is M shell, this is N shell. Okay. The K contains subcells nana are orbitals. K shell contains 1s, L shell contains 2s 2p, M shell contains 3s 3p 3d, N shell contains 4s 4p 4d. We can say 4f like that. Jartha chondra. This is N shell, right? N shell is called outermost shell or valence shell. Outermost shell or valence shell. M is called penultimate shell. What is this? Penultimate shell. Okay, that means the 4s, okay, 4s 4p 4d energy is identical, because all these orbitals have same in energy. Okay. The 4s 4p orbitals energy is also identical with 3d orbital. What is that? 3d orbital. Because the energy gap is very less. What is the reason behind it? 3 plus 2, n plus n value 5, 4 plus 0 4, 4 plus 1 5. అంతే కదా? అర్థమవుతుందా? How do we find the energy of the orbital? Based on n plus l value, principal quantum number plus azimuthal quantum number. The n plus l values are, okay, for 3d 3 plus 2 5, for 4s 4 plus 0 4, for 4p 4 plus 1 5, 4 plus 1 5. There is a chance of intermixing of 4s 4p orbitals with 4d orbitals as well as 3d orbitals. The orbitals which are going to intermixed among the orbitals present in only valence shell. That means 4s 4p orbitals are going to intermix with 4d orbitals only. That kind of intermixing is called outer orbital hybridization. What is that? Outer orbital hybridization. అర్థమైందమ్మా? ఈ ఆర్బిటాల్ మాత్రమే ఇంటర్మిక్స్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అవుటర్ ఆర్బిటాల్ hybridization. Outer orbital hybridization means the intermixing is observed the atomic orbitals of, what is that? Valence shell. ఎవరి మధ్యలో జరుగుద్ది? Valence shell means only n equal to 4. అలా కాకుండా if 4s and 4p orbitals are going to intermix with 3d orbitals, 4s 4p intermixed with 3d orbitals, 3d orbital తో ఇంటర్మిక్స్ అయింది అనుకుంటాం. దట్ మీన్స్ n intermixed with n minus 1. That kind of hybridization is called inner orbital hybridization. What is that? Inner orbital hybridization. That means the intermixing of atomic orbitals can be happen while their energies are almost equal or their energy gap is very less. So based on that, we have two possibilities. One is the orbital intermixing is among only valence shell. Besides valence shell, we have penultimate shell. A shell lo kuda involve aitana penultimate shell. That is called inner orbital hybridization. The outer orbital hybridization examples like sp, sp2, sp3, as we wrote already, sp3d, sp3d2, sp3d3, we can write like that. Inner orbital hybridizations are like dsp2, okay,
D2sp2, okay, D2sp2, like D2sp3, like this we have. Okay, now, right? అరే డైరెక్ట్గా టేబుల్ ఇచ్చేస్తా, అదంతా సోదంతా రాయింది నేను, ఓకేనా? ఎందుకంటే టైం వేస్ట్. మనం ఆబ్జెక్టివ్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చేసేటట్టు నేర్చుకుందాం, ఓకేనా? నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే, ఓకేనా, నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే ఓవర్లాపింగ్లో ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాము. ఏంటది? ద ఓవర్లాపింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ అబ్జర్వ్డ్ ఎప్పుడంట? బిట్వీన్ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్బిటల్స్ అనే చెప్పాం. And while coming for the hybridization, the intermixing may be full-filled, or may be half-filled, or may be vacant orbital. ఎలాగైనా ఇంటర్మిక్సింగ్ జరగచ్చు. The orbitals only intermixed, but not electrons. Electrons అనేవి మిక్స్ అయిపోవు. ఓన్లీ ఆర్బిటాల్స్ కెన్ బి ఇంటర్మిక్స్డ్. మళ్ళీ మీకు ఒక ఏదో డౌట్ వస్తుంది, ఆర్బిటాల్స్ అనేసి అంటే అదేది మ్యాటర్ కాదు, ఇట్ కెన్ బి మిక్స్డ్ లైక్ దట్. ఆర్బిటాల్స్ ఇండికేట్స్ దట్ ఈస్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. Orbitals is nothing but one form of energy. ఎందుకంటే because we are going to explain the nature of the microparticles with the help of radiation. రేడియేషన్ నేచర్తో చెప్తాం, అంతే కదా? డి బ్రోగ్లీస్ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తారా? The atoms or electrons have what kind of nature? Wave nature, because the particle size is very small, microparticle. So the orbitals are nothing but one kind of energy form. The energy form intermixed, and after the intermixing of energy form, the same energy can be redistributed according to the law of conservation of energy. Ante kada, energy neither created nor destroyed, but one form of the energy can be interconverted into the other form. Here also the same thing, the orbitals in the form of energy intermixing, so as to redistribute the same energy in different form of energies, like hybrid orbitals. The difference between the pure atomic orbitals and hybrid orbitals is atomic orbitals may have different shape, different energy, while coming for the hybrid orbitals can have identical shape, identical energy. Okay na? Ade rastunnam. Intermixing is observed. What kind of orbitals? Maybe half filled, or maybe full filled, or vacant orbitals. These are atomic orbitals, can intermix. And another important thing, the hybrid orbitals present at a space. ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఇవి? Present in a space at which inter-electron repulsions are high or low? ఎలా ఉండాలి ఇంటర్ ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్స్? ఎక్కువ ఉండాలా, తక్కువ ఉండాలా? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ రా? ఫస్టే చెప్పాం, టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ అంటే హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్కి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉండాలి, తక్కువ ఉండాలా?
the energy must be low. So that is the reason hybrid orbitals can present be at a space at which inter-electron repulsions are very less. తక్కువ ఉండే దగ్గర ఉంటాయి. So therefore they can decide geometry of molecule. Therefore they can decide geometry of molecule. Okay, ఇక్కడ రాద్దాంరా hybridization percentage of S, percentage of P character, even percentage of D అడిగాడు అనుకోండి, percentage of D, percentage of D, percentage of D, geometry, bond angle, and finally examples like a table you can write. మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన, అందుకే కొంచెం ఫినిష్ చేయాలి తొందరగా, రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ కదా. చెప్పండి, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎస్పీ, రైట్? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎస్ క్యారెక్టర్. ఎస్పీ అంటే రెండే ఉన్నాయిరా. 50% ఆఫ్ ఎస్. లేదు మీకు డౌట్ ఉంటే ఇలా రాసుకోండిరా. దిస్ ఈజ్ 1 ఎస్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ 2, 1/2 into 100. Okay, while coming for P character, same 1/2 into 100. D orbitals levu, వదిలేయి. Geometry linear, bond angle 180 degrees. Example, BeCl2, CO2, HCN, all alkynes, acetylene, those are all. Okay, coming for the second one, sp2, 1/3, 1 plus 2, 1/3. This is 2/3, right, into 100. Geometry trigonal, planar, bond angle 120 degrees. Okay, this is examples, BCl3, graphite, yes, or even SO3, SO2, these are all examples. Okay, next, sp3, this is 1/4 into 100, 3/4 into 100. The geometry tetrahedral. The bond angle 109 degrees, 28 minutes. Alkanes like CH4, NH3, H2O, all are. Okay, na? All right, the next one.
ద నెక్స్ట్ వన్ కొంచెం తొందరగా రాయాలరా. చెప్పా మీరు లేటుగా రాస్తే మరొక 2-3 లాంగ్ టర్మ్లు మనమే తీసుకోవాలి. కంప్లీట్ అవ్వు చూడండి చెప్తున్నా. ఈ అటెంప్ట్ వదిలేసి నెక్స్ట్ అటెంప్ట్లో రాసుకుందాం. అంటే ఈ ఇయర్లో కాదు, మళ్ళీ 2 అటెంప్ట్లో. నెక్స్ట్ ఇయర్ అటెంప్ట్లో అది కూడా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ కూడా అవుతుంది, సెకండ్ అటెంప్ట్కి అయితే అవుద్ది ఎంత స్లోగా రాస్తే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా, 4th వన్ రా. SP3D పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎస్ అడిగాడు అనుకోండి, 1/5, 3/5 పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పి, డి 1/5. ఇప్పుడు అడిగేది ఏంటంటే అంటే విచ్ డి ఆర్బిటాల్ కెన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఇంటర్మిక్సింగ్ అని అడుగుతాడు. SP3Dలో ఏ ఆర్బిటాల్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది? డి ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి కదరా, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² అండ్ DZ². అమాంగ్ దీస్ విచ్ ఆర్బిటాల్ కెన్ ఇన్వాల్వ్? DXY కెన్ ఇన్వాల్వ్. అవునా? ఎందుకంట? what is the geometry for SP3D? What is the geometry for SP3D? SP3D geometry ఏముంటుందిరా? ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్. బైపిరమిడల్ అంటే పైన కిందనే రావాలి. దట్ మీన్స్ ద లోబ్ షుడ్ బి దేర్ ఆన్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్. యాక్సిస్లో ఉండాలి. అలా అలాంగ్ ద యాక్సిస్ ఏదది? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ DZ². అందు DZ² ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ద జామెట్రీ ట్రైగోనల్, ఎస్ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్. ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్. అరే ఒకసారి చూడండి, జాగ్రత్త వినండి. ఎగ్జాంపుల్ PCl5. ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ ఉంటుంది చూడండి. మిగిలిన అన్నింటికి ఓకే, ప్రాబ్లం ఉండదు. దీనికి వచ్చేసరికి చిన్న లాజిక్ ఉంటుంది షేప్లో. ఆ లాజిక్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాజ్ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ షేప్. అంతేనా? ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ షేప్. దిస్ ఈజ్ 1 chlorine, this is 1 chlorine, this is 1 chlorine. 3 chlorine atoms which have equatorial in shape. This is equatorial, this is equatorial, this is equatorial. ఈ ప్లేన్లో ఉండే వాటిని ఈక్విటోరియల్ బాండ్స్ అని అంటాం. ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ మీన్స్ 3 atoms with central atom should be there in the same plane, and one should be above the plane and other should be below the plane. This is one pyramid, this is another pyramid. So we have 2 pyramids, right? We have 2 pyramids. This is trigonal, planar, like within the plane. Whatever the atoms are present within the plane are called equatorial bonds. Above and below the plane is called axial. What kind of bonds? Axial bonds. So 3 are equatorial, and this is above the plane axial, this is the below the plane axial. Okay na? So we are going to find 3 different types of angles. Bond angles 3 different untai. One is equatorial, this is equatorial, angle equatorial, phosphorus equatorial, right? That is angle equatorial, central atom equatorial is separated with 120 degrees. ఎంత ఉంటుందమ్మా? 120 degrees. Angle axial, central atom equatorial. Axial, central atom equatorial. The axial is there at perpendicular means 90 degrees. Angle axial, central atom axial. Yes, 180 degrees around the central atom. Are these bonds are equal bond length? Bond lengths equal ఉంటాయా? దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? ఎప్పుడైనా చూసుకోండి. యాక్సియల్ చూడండి, బాండ్ లెంగ్త్ ఫాస్ఫరస్ క్లోరిన్ యాక్సియల్ గ్రేటర్ దాన్ ఫాస్ఫరస్ క్లోరిన్ ఈక్వటోరియల్. ఎందుకు సార్ ఎక్కువ ఉంటుందంటే ద ఓన్లీ రీజన్ టు మినిమైజ్ ఇంటర్ ఎలక్ట్రాన్ రిపల్సన్స్. దిస్ ఈజ్ అరౌండ్ 240 picometers. This is just 202 picometers. To minimize inter-electron repulsions, the axial bond somewhat
more distance, lying with somewhat more distance far away from the central atom. ఈ సెంట్రల్ ఆటం నుండి కొంచెం దూరంగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎందుకు ఉంటాయని అంటే బికాస్ ద ఓన్లీ రీజన్ టు డిక్రీజ్ ఇంటర్ ఎలక్ట్రాన్ repulsion so that the molecule becomes stable. Okay na? Right, the next one, sp3d2, sp3d2 same na, 1 by 6, 3 by 6, 2 by 6, geometry octahedral, octahedral. ఎగ్జాంపుల్ SF6, ఇక్కడ కూడా కొంచెం చూసుకున్నానా. ఆక్టాహెడ్రల్ మీన్స్ ఎస్, ఎఫ్ ఈక్విటోరియల్, ఎఫ్ ఈక్విటోరియల్, ఎఫ్ ఈక్విటోరియల్, ఎఫ్ ఈక్విటోరియల్. విత్ ఇన్ ద ప్లేన్ వీ హ్యావ్ 4 bonds ఈక్విటోరియల్. అబౌవ్ ద ప్లేన్ యాక్సియల్, బిలో ద ప్లేన్ యాక్సియల్. సో విచ్ ఆర్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వాల్వ్? ఏ డి ఆర్బిటాల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే D2 అంటే dz² అండ్ dx² minus y², dz² dx² minus y². సేమ్ ఇక్కడ బాండ్ యాంగిల్స్ ఎంత ఉంటాయి నాన్న? యాంగిల్ ఈక్విటోరియల్, సెంట్రల్ ఆటమ్ ఈక్విటోరియల్, ఈక్విటోరియల్, సెంట్రల్ ఆటమ్ ఈక్విటోరియల్. అరే దిస్ ఈజ్ స్క్వేర్ రా. 360 degrees by 4, each one 90 degrees. Coming for angle, axial, central atom equatorial, axial, central atom equatorial, 90 degrees perpendicular to the plane. Angle, axial, central atom axial, 180 degrees. Here also the same thing. What is that? Bond length of sulfur fluorine axial greater than sulfur fluorine equatorial. Right. వేరే నేను రాలే, జ్వరం వచ్చిందా? టెస్ట్ చేయించుకున్నావా? తగ్గిందా? ఒకటేసి అయిందా? వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నావా? కోవిడ్ 2 డోసులు అయిపోయా? ఓకేనా? ఏందిరా మహాభారతం 19th పర్వం రాస్తానరా ఏందిరా మీరు? కెమిస్ట్రీ నోట్సే రాస్తాను, ఇంకేమైనా రాస్తానరా పక్కన? నెక్స్ట్ sp3d3, sp3d3. Which orbitals can intermix? D3 means dz² dx² minus y² and dxy, dxy. These 3 d orbitals can intermix. So coming for the percentage, 1 by 7, 3 by 7, 3 by 7. Shape pentagonal, yes, pentagonal bipyramidal.
pentagonal bipyramidal. Okay, pentagonal bipyramidal. The next example, IF7. IF7. Same ra, pentagonal means this is the central atom, iodine. Pentagonal, you can write like this. This is one fluorine, this is one fluorine, this is one fluorine, this is one fluorine, this is one fluorine. Okay, these are all axial or equatorial within the plane called equatorial, 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 equatorial. One should be above the plane, axial, and other should be below the plane, axial. So coming for the angle, equatorial, central atom equatorial, and the 360 by 5 equal to 72 degrees. Angle, axial, central atom, axial, same 180 degrees. Angle, axial, central atom, equatorial, same 90 degrees. Perpendicular to the plane. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఏముంటాయి? Bond length of axial is greater than bond length of equatorial. ఇక్కడ వరకు ఓకేరా, ప్రాబ్లం లేదు, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసుంటాయి. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. DsP2 ఇచ్చాడు అనుకోండి, DsP2 విచ్ d ఆర్బిటాల్ కెన్ ఇంటర్మిక్స్ అని అడుగుతాడు. విచ్ d ఆర్బిటాల్ ఇంటర్మిక్స్? ఇన్నర్ ఆర్బిటాల్ హైబ్రిడైజేషన్. వాట్ ఈస్ ద DsP2 షేప్? DsP2 జామెట్రీ స్క్వేర్ ప్లెనార్. ప్లెనార్ అన్నామంటే దేర్ మస్ట్ బి dx square minus y square, because the lobes are lying along the axis. Kabatti the d is nothing but dx square minus y square. Okay na? DsP2 ఇవేం మనకేం అవసరం లేదురా, మీకు చెప్పాను 1/2 + 1 3 + 1 4 1/4 అలా రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ షేప్ స్క్వేర్ ప్లెనార్, స్క్వేర్ ప్లెనార్. ఎగ్జాంపుల్స్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ ఓన్లీ మ్యాక్సిమం. సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్? డూ యూ నో? చెప్పండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్లో. NiCN 4 times -2. NiCN 4 times -2. or PtCl4 -2. PtCl4 -2. Okay. CuCN 4 times -2. Strong field ligand generally forms inner orbital complexes. We have some exceptions we are going to learn in D block elements. అక్కడ నేర్చుకుందాం. రైట్. ద నెక్స్ట్ వన్ D2 sp2 ఆర్ DsP3 యూ కెన్ రైట్. D2 sp2 అవసరం లేదు కానీ DsP3 రాయడం. DsP3 what is the shape? Square pyramid. Square pyramid. మళ్ళీ స్క్వేర్ వస్తుందంటే ఏది ఉండాలి? షేప్ ఆర్బిటాల్. dx square minus y square. ఓకే. వెరీ రేర్ ఎగ్జాంపుల్స్. MnCO 5 times. నెక్స్ట్ D2 sp3. The orbitals again octahedral only, means dx square minus y square and dz square. Octahedral. Shape is identical. Octahedral. Examples. Octahedral examples. Cr Cn 6 times -3.
CO, NH3, 6 times, -3. Okay? అరే మీరు ఏమి చదవకపోయినా పర్లా ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రం బై హార్ట్ చేయండి. కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్లో ప్రతి ఎగ్జామ్స్లో కూడా అడుగుతూనే ఉంటాడు. ఓకేనా? ప్రతి స్పెల్లో అడుగుతాడు, మళ్ళీ చూసుకోండి. అలాగే sp3 హైబ్రిడైజేషన్ కాంప్లెక్స్లో అడిగాడు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్స్. ఎక్కడమ్మా? సారీ +3 రా. The next one, right? See, Asara. Next, sp3 hybridization complex examples. NiCO 4 times. Okay. NiCl4 -2. Zn NH3 4 times 2 plus. Okay. Cu Cl4 -2. These are all sp3 hybridization. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోకుండా సింపుల్గా చేసే టెక్నిక్ చెప్తే చూసుకోండి. ఓకేనా? హైబ్రిడైజేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకేనమ్మా? సో ద ఫార్ములా ఫర్ హైబ్రిడైజేషన్, హౌ డు వి క్యాలిక్యులేట్? ట్రిక్ రా, ఏది ఇచ్చినా నువ్వు చెప్పేయచ్చు హైబ్రిడైజేషన్. ఇట్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్. మళ్ళీ దీనికి ఎందుకు అప్లై అవ్వలేదని ఏదో డౌట్ లేదు. ఓకేనా? The trick is not applicable for complex compounds. You need to learn complex compounds, whatever the content is there as usual. అక్కడ చెప్పినట్టుగా నేర్చుకోవాలి, దానికి ఇంక ట్రిక్స్ ఏమి ఉండవు. ఓకేనా? చూడండి. సో కమింగ్ ఫర్ ద హౌ డు వి క్యాలిక్యులేట్ ద హైబ్రిడైజేషన్. హైబ్రిడైజేషన్ ఈక్వల్ టు 1/2 గ్రూప్ నెంబర్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోనోవాలెంట్ ఆటమ్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చార్జ్. ఇఫ్ మైనస్ ఈజ్ దేర్ యూ నీడ్ టు యాడ్, if plus is there you need to subtract, అంటే quite reverse చేసుకోవాలి. So coming for the monovalent atoms, which atoms can be considered as monovalent atoms? Either hydrogen or fluorine, chlorine, bromine, iodine. These are the only monovalent atoms. Their number only you need to concentrate. Other than these atoms are there, you should not count them. వాటిని కౌంట్ చేయొద్దు. Coming for the group number చూసుకోండి రా. For beryllium, group number 2. Okay. For boron, aluminum, group number 3. Carbon, silicon, germanium, tin, group number 4. Next, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, group number 5. For oxygen, sulfur, selenium, tellurium, group number 6. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, group number 7. Only xenon we have the compounds, group number 8. చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చేస్తాను ఒకసారి చూడండి. ఎగ్జాంపుల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ XeF2 ఇచ్చాడు రా. హౌ డు ఐ క్యాలిక్యులేట్? ఓకేనా? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా చూడండి. సో ఫస్ట్ ఫార్ములా, హైబ్రిడైజేషన్ ఈక్వల్ టు 1/2 group number of xenon 8. Fluorine belongs to monovalent atom, so count them. How many monovalent atoms are there? 2.
So 8 plus 2. Is there any charge? Nothing. So 8 plus 2, 10. 10 by 2 equal to 5. If you get 2, that is SP. If you get 3, SP2. If you get 4, SP3. If you get 5, SP3D. If you get 6, SP3D2. If you get 7, SP3D3. That is the simple thing. So the hybridization of xenon is SP3, SP3D. Right. ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి ఎలా చేశాననేది. ఓకేనా? ఓకేనా? రైట్. దీనికి చేయండి అన్న. I3 మైనస్ I3 మైనస్ I3 మైనస్ SP3D2. మీకేమొచ్చిందిరా? గర్ల్స్ అరే I3 మైనస్లో iodine is the central atom, right? Iodine is the central atom. So hybridization equal to 1/2 iodine group number 7. Number of monovalent atoms, don't take 3, okay, because one is central atom, remaining 2 are monovalent atoms. So number of monovalent atoms are 2. Minus is there, plus 1. 7 plus 3, 10. 10 by 2, 5. 5 means SP3D. It is not SP3D2, it is SP3D. వీటికి చేయండి రా. Third one SO4 minus 2. Fourth one NH4 plus. Fifth one NO3 minus. ఈ 3 చేసి చెప్పండి. తొందరగా చెప్పాలి. NO3 మైనస్ SO4 మైనస్ 2 NH4 ప్లస్.
ఆక్సిజన్ మోనోవాలెంటా? మరి +4 ఎందుకు వేసినావు? మోనోవాలెంట్ మీన్స్ ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ హైడ్రోజన్, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, వాటిని తీసుకోండి. ఆక్సిజన్ ఉంటే ఏం తీసుకోవాలి? డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్, యూ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ యాజ్ 0. ఓకేనా? 6 + 0 + 2 ఎంత వచ్చింది? 4. 4 అంటే sp3 చేయండి. నెక్స్ట్ వన్, NO3 మైనస్, NO3 మైనస్ sp2, గుడ్. NO3 మైనస్ sp2, NH4 ప్లస్, NH4 ప్లస్ sp3, గుడ్. NO2, NO, అరే వీటికి అప్లై అవ్వవు చూసుకోండి. మళ్ళీ మా సార్ చెప్పలేదు అనొద్దు, చూసుకోండి. వీటికి అప్లై అవ్వదు. NO2 sp2 ఓన్లీ. NO sp, ఓకేనా? NO2 sp2, NO sp. ఇవి చేయండి. XeO2F2, XeOF4, XeF4, ఈ 3 కూడా చేయాలి. XeO2F2, sp3D, గుడ్. XeOF4, sp3D2, XeF4, sp3D2, గుడ్. అరే నాన్న, దిస్ ఈజ్ sp3, దిస్ ఈజ్ sp3, దిస్ ఈజ్ sp2, దిస్ ఈజ్ sp3D, this is sp3D2, this is also sp3D2, okay. NO2 plus, NO2 plus, NO2 plus sp, NO2 plus is also sp. క్లారిటీ వచ్చిందా దీనిపైన? ఇది తెలియాలరా, హైబ్రిడైజేషన్ తెలిస్తేనే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలం, క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్, VSEPR, వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ రిపల్షన్ థియరీ. వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ రిపల్షన్ థియరీ. రైట్ అమ్మా. వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ repulsion theory. Valence shell electron pair repulsion theory. కొన్ని పాయింట్స్ నోట్ చేయండి రా. టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద షేప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్, టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద షేప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్, to explain the shape of molecule, hybridization is not sufficient, is not sufficient, is not sufficient. Next point, next point, the dispersion of bond pairs,
the dispersion of bond pairs around the central atom, is called shape of the molecule, called shape of the molecule. అర్థమైందా? ఒకసారి చూడండి. నెక్స్ట్ పాయింట్, the electron pairs in brackets bond pairs are lone pairs, around the central atom, are point charges, around the central atom are point charges. Next point, there are repulsions among bond pairs and lone pairs, Next point, repulsions order, ఎవరెవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది? repulsions order, lone pair greater than lone pair bond pair, greater than bond pair ఇలా రాయండి. lone pair greater than lone pair bond pair, greater than bond pair. జాగ్రత్త చూడరా. why the molecules shape is distorted from its original geometry, అదే రీజన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పాయింట్ రాయండి. టు మినిమైజ్ repulsions, the molecule shape can be distorted from its original geometry, and bond angle also affected. ఒకసారి జాగ్రత్త వినండి అమ్మా, వింటే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ టేక్ మీథేన్. నేను ఏం చెప్పా? sp3 హైబ్రిడైజేషన్. ఏ హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుందమ్మా? sp3 hybridization. As sp3 hybridization, its geometry is tetrahedral. The angle of separation is 109 degrees 28 minutes, as you know that. ఇది నీకు ఎలాగో తెలుసు. Now coming for the ammonia తీసుకున్నాం అనుకోండి. సెంట్రల్ ఆటమ్ అటామిక్ నెంబర్ గ్రూప్ నెంబర్ 5, నెంబర్ ఆఫ్ మోనోవాలెంట్ ఆటమ్స్ 3, 5 + 3 8, 8/2 ఈక్వల్ టు 4. అగైన్ sp3, ఇది కూడా ఏ హైబ్రిడేషన్ ఉంటుందిరా? sp3 ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ థింక్ సో, దిస్ ఈజ్ లోన్ పెయిర్, దిస్ ఈజ్ బాండ్ పెయిర్, దిస్ ఈజ్ బాండ్ పెయిర్, దిస్ ఈజ్ బాండ్ పెయిర్. ఎలా ఉంది? సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో sp3 hybridization. సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ tetrahedral. ఓకే, we can expect tetrahedral shape expect చేస్తున్నాం. with angle of separation is 109 degrees 28 minutes between bond pair as well as lone pair bond pair. ఇది bond pair నానా,
ఇది లోన్ పేర్, ఇది కూడా బాండ్ పేర్. వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 109 degrees 28 minutes. ఇలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే వీటిని ఏమన్నామంటే చూడండి, ఈచ్ వన్ పాయింట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. దిస్ ఈజ్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్. అరౌండ్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్ మీన్స్ ఇన్ ఇట్స్ బ్యాలెన్స్ షెల్ the electron pairs, may be lone pairs or may be bond pairs, can be considered as point charges. Can be considered as point charges. As they are point charges, what must be there? There must be repulsions are there. What must be there? There must be certain repulsions are there between lone pair and bond pair, as well as bond pair, bond pair. When compared to the repulsions, the lone pair, bond pair repulsions are extremely more when compared to the bond pair and bond pair. That means the bond pairs you can make close together. The bond pairs you can make close together. While coming for the lone pair and bond pair, you should not make them close because the repulsions are extremely dominating. That means the angle of separation between lone pair and bond pair must be greater than 109 degrees 28 minutes. అర్థమైందా? As CH4 molecule within the ammonia molecule, if the bond angle is absolutely 109 degrees 28 minutes, then the lone pair bond pair repulsions are extremely high. To minimize lone pair bond pair repulsions, the angle of separation between the bond pair and lone pair must be greater than 109 degrees 28 minutes. As we know that bond pair repulsions are less. That means you can make these two bond pairs somewhat close. That means the angle of separation is less than 109 degrees 28 minutes. Less than 109 degrees 28 minutes. అర్థమవుతుందా? ఇది బాండ్ యాంగిల్, ఇది బాండ్ యాంగిల్. The bond angle of between lone pair bond pair must be greater than 109 degrees 28 minutes. While coming for the bond bond angle must be less than 109 degrees 28 minutes. So that is the reason the molecule can be distorted in the shape of not tetrahedral. The shape becomes pyramidal. What is that? Pyramidal shape. The angle of separation between the bond pair electrons is not 109 degrees 28 minutes. It is less than 109 degrees 28 minutes. That is 107.5 degrees. Means 107.7 degrees 28 minutes. ఇంత ఉండాలి, కానీ ఎంత అయిపోయింది? 107.5 degrees. Why the bond angle is 107.5 degrees? The only reason, the angle of separation between lone pair and bond pair is greater than 109 degrees 28 minutes. So that this bond angle is contracted, this bond angle is deviated with more than 109 degrees 28 minutes. అదే VSEP. అంటే ఏదైనా ఒక సెంట్రల్ ఆటం పైన at least one lone pair of electron is there, then the geometry must be distorted. The geometry must be distorted. Geometry అనేది కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? రైట్. దీనికి నేను డైరెక్ట్ ఒక టేబుల్ ఇస్తారా, టేబుల్ బై హెడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఓకేనా? రైట్. ఇలా రాసుకుంటారా టేబుల్?
Tara. Serial number, hybridization, number of bond pairs, you can denotes with B nana, number of lone pairs, PP bond pairs, LP lone pairs denotes with E, representation of the molecule, geometry, shape, example. Okay. So first, SP, as you know that SP came under linear. Okay na? చెప్పాను కదా SP linear. డైరెక్ట్గా SP2 నుంచి చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ SP2. బాండ్ pairs 3, lone pairs 0. Representation AB3. Geometry trigonal planar. TGP means trigonal planar. Shape also same, trigonal planar. Array, if there is no what is that lone pair of electrons on the central atom, the geometry equal to shape. Geometry means dispersion of hybrid orbitals around the central atom. Shape means the dispersion of bond pairs around the central atom. And the difference on the, okay na? Example, BCl3 చెప్పాం కదా, not even this one, ఇది కూడా SO3 కూడా, CO3 -2. Next one, SP2 only, bond pairs 2, lone pairs 1. The representation AB2E. Next, geometry trigonal planar, but shape is angular or bent or V shape. Anni ఒకటే, V shape. Example, SO2, H2O sp3 కి రా, SO2, NO2, Next one, sp3, this is 4, 0, AB4, tetrahedral, this is also tetrahedral. Example, CH4, NH4 plus, BF4 minus, anything. Fourth one, sp3 only, this is 3, this is 1. The representation AB3E. This is tetrahedral only, but the shape is pyramidal shape, as we discussed already. Which one? Example, NH3, ammonia, NH3, PCl3, L3. Fifth one, sp3 only. This is 2, this is 2. Representation AB2E2. Shape is tetrahedral only, but shape is angular or bent, RV. AMG means angular. AMG means angular. Example, H2O, H2S, PC. sp3 only, this is 1, this is 3, ABE3.
tetrahedral, but this is linear. Example, HF. Right. Okay now? Tara. Next one. రాస్తారా తొందర రాయాలరా నెక్స్ట్ వన్ సెవెంత్ వన్ sp3d bond pairs 5 lone pairs 0 representation ab5 geometry trigonal bipyramidal. This is also trigonal bipyramidal. Example PL5. sp3d, this is 4, this is 1, ab4e, trigonal bipyramidal only, but this is square planar. అంతేనా అట్లీస్ట్ అబ్జెక్ట్ చేయండి రా సీసా ఇక్కడ నుంచి కొంచెము టిపికల్గా ఉంటాయి చూసుకోండి రా కండిషన్స్ సీసా ఓకే. Example SF4. The location of or the position of lone pair of electrons in SF4 అంటాడు. ఏ పొజిషన్లో ఉంటాయి? ఈక్విటోరియల్ ఆర్ యాక్సియల్? SF4 అంటే ఇదే కదరా సల్ఫర్. ఏ షేప్లో ఉండాలి? ఏ షేప్లో ఉండాలి? ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ అంటే ఇలాగే ఉండాలి, ఇది ఇలా ఉండాలి అంతేనా. దిస్ ఈజ్ ద లోన్ పెయిర్ యాక్సియల్ సారీ ఈక్విటోరియల్. దిస్ ఈజ్ ద బాండ్ పెయిర్ ఫ్లోరిన్. దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లోరిన్, దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లోరిన్ యాక్సియల్ అంతే కదా. ఈక్విటోరియల్ ఈక్విటోరియల్, యాక్సియల్ యాక్సియల్. ద రిజల్టింగ్ షేప్ ఈజ్ సీసా. సో ద లోన్ పెయిర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ఎక్కడ ఉన్నాయి లోన్ పెయిర్స్? ఈక్విటోరియల్. లోన్ పెయిర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ఈక్విటోరియల్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ sp3d only. sp3d. This is 3, this is 2. ab3 e2. The geometry is tzbp, trigonal bipyramidal, but shape is t shape. t shape లో ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ICl3. లోన్ పేర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయమ్మా? దిస్ ఈజ్ అయోడిన్, దిస్ ఈజ్ యాక్సియల్ క్లోరిన్, దిస్ ఈజ్ క్లోరిన్ యాక్సియల్, దిస్ ఈజ్ క్లోరిన్ ఈక్విటోరియల్. దిస్ ఈజ్ వన్ లోన్ పేర్, దిస్ ఈజ్ వన్ లోన్ పేర్. వేర్ we have lone pairs, this is one equatorial, this is one equatorial. Lone pairs are present at equatorial. Next 10th one sp3d only. This is 2, this is 3. The representation ab2 e3.
Geometry, trigonal, bipyramidal. But shape is linear in shape. Linear in shape. Example, XEF2. This is xenon, axial, axial. Linear కావాలంటే ఏముండాలి, యాక్సియల్లో ఉండాలి. ఓకేనా. రిమైనింగ్ లోన్ పేర్స్ ఈక్వటోరియల్, ఈక్వటోరియల్, ఈక్వటోరియల్ కదా. All the three lone pairs are present at equatorial positions only. Next, 11th, sp3d2, sp3d2, 6 0, ab6. Geometry, octahedral. This is also octahedral. Example, SF6. Next, sp3d2 only. This is 5, this is 1. AB5E. Octahedral, but the shape is square pyramid. Square pyramid. Example, BRF5. BRF5. This is BR, F, F, F. This is one fluorine, equatorial, 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 axial. The lone pair is there at axial. Okay na? Next one. sp3d2 only. Number antara 13. sp3d2 only. Bond pairs 4, lone pairs 2. AB 4E2. Geometry, octahedral, but shape is square planar. Example, XEF4. This is XE, F, F, F. Equatorial, equatorial, equatorial. Two lone pairs are there at axial, axial. Okay na? Next, sp3d3, 7 0, ab7. Shape, pentagonal, bipyramidal. Pentagonal, bipyramidal. Okay, example, IF7. Next one, sp3d3 only. This is 6 1.
AB6E. AB6 AB6E. Next, this is pentagonal bipyramidal only, but shape is distorted octahedral. Distorted octahedral. Example, XeF6. Xenon, చూడండి ఒకసారి. This is fluorine, fluorine. This is fluorine, fluorine, lone pair of electron. ఈక్వటోరియల్లోనే ఉండాలిరా. This is fluorine axial, fluorine axial, distorted octahedral. Okay na? Lone pair is there at equatorial. And coming for the, how do we solve the questions? Questions ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ వాడు ClO3 మైనస్ అంటాడు. ఎగ్జాంపుల్ ఏందమ్మా, ClO3 మైనస్. Number of lone pair of electrons we need to calculate, and based on that we are going to find its geometry. షేప్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. షేప్ కావాలంటే హైబ్రిడైజేషన్ చెప్పా, ఫార్ములా ఏంటది, 1/2. 1/2 గ్రూప్ నెంబర్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ monovalent atoms minus plus or minus charge. అలాగే the formula for number of lone pair of electrons equal to 1/2 group number minus number of bond pairs plus or minus charge. Plus or minus charge. Bond pairs is nothing but the valency into number of atoms. The valency into number of atoms. బాండ్ పేర్స్ కావాలంటే ఫార్ములా ఏంటి, వ్యాలెన్సీ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్. దీంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ ఐ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆన్ క్లోరిన్ ఆటమ్. 1/2 గ్రూప్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లోరిన్ 7 minus bond pairs. This is oxygen divalent. Divalent means valency 2. Number of oxygen atoms 3. 3 2s are 6. 7 minus 6 plus 1 means 8 minus 6, 2/2 equal to 1 lone pair. 1 lone pair ఉంది. హైబ్రిడైజేషన్, ఏ హైబ్రిడైజేషన్ అన్న, ఆఫ్ గ్రూప్ నెంబర్ 7 ప్లస్ 1, 8/2 4, sp3. sp3 hybridization with 1 lone pair. The shape is pyramidal. అలా చెప్పాడు, అదే కదా మీకు చెప్పింది. sp3 the representation with 1 lone pair, AB3E. AB3E ఏం చెప్పా, షేప్ పిరమిడల్. అయిపోయి అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I3 మైనస్ ఇచ్చాను, దాని షేప్ ఏంటి చెప్పండి. I3 మైనస్, I3 మైనస్ షేప్. అరే పేజీలు ఎందుకు తిప్పుతున్నారు, I3 మైనస్ చేయండి రా, మళ్ళీ తగలయ్యా. పేజీలు ఎందుకు తిప్ప, పేజీ నేను ముందు చెప్పానేంది I3 మైనస్ అని. ఒక షార్ట్ కట్స్ అంటే ఇవి చేస్తే షార్ట్ కట్స్. నోట్స్లో తిప్ప ఆన్సర్ చెప్తే అది షార్ట్ కట్ కాదు, అది షార్ట్ కట్ అనుకుంటాను రా. sp3d ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ షేప్ ఆఫ్ I3 మైనస్. I3 మైనసా? ఒరే మీ పని దరిద్రుల. I3 మైనస్, ఫస్ట్ ఫైండ్ ద హైబ్రిడైజేషన్. హైబ్రిడైజేషన్ ఈక్వల్ టు 1/2 గ్రూప్ నెంబర్ 7 ప్లస్ మోనోవాలెంట్ ఆటమ్స్ 2 + 1 8 10. దిస్ ఈజ్ sp3d. ఓకేనా?
Coming for the number of lone pairs, 1 by 2, group number 7, number of bond pairs, 2 iodines, monovalent atoms, 7 minus 2, plus 1, 8 minus 2, 6 by 2 equal to 3 lone pairs. 3 lone pairs, the AB3, E2, right? So AB2, E3. The shape is linear. So we can find I minus single bond I, single bond I. Like XCF2. T shape anta Vendra. Linear. Like XCF2. The shape of XeO to F2. XeO to F2. అరే మీరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఒకటైనా చేయండి. ఇవి ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో తప్పకుండా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవి. డామ్ ష్యూర్. ద షేప్ ఆఫ్ XeO to F2. XeO to F2. First find the hybridization. The next find number of lone pairs. Based on that you can do. XeO to F2. What is the shape? T shape. Shape ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్. అరే నేను చేసేటప్పుడు నేను జాగ్రత్త వినండి ఎలా చేస్తున్నారే. ఒక క్వశ్చన్ కూడా చేయలేకపోతున్నారు చూడండి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి వినండిరా. చెప్పేది కూడా వినరుగా పూర్తిగా. కంగారు తగలే వినండి ముందు. ఫస్ట్ హైబ్రిడైజేషన్. అరే మనుషులే కదరా వినండిరా ముందు. అరే మీరు నాకు కరెక్ట్ షేప్ అయినా చెప్పండి, లేదనేసి అంటే నేను చెప్పేదని వినండి. మళ్ళీ నేను ఇక్కడ చెప్పేసరికి ఈ షేప్ సార్, బి షేప్ సార్, ఎల్ షేప్ ఏంద్రీ ఇది వినండి రా. హైబ్రిడైజేషన్ 1 by 2, గ్రూప్ నెంబర్ ఆఫ్ జీనాన్ 8, ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోనోవాలెంట్ ఆటమ్స్. 10 by 2 means 5 sp3d. Now let me find number of lone pairs. Number of lone pairs. Number of lone pairs equal to formula 1 by 2, group number 8. Number of bond pairs 2 2s are 4 plus 2 6. Because oxygen is divalent, 2 2s are 4. Fluorine is monovalent, 2 into 1. Ardha? This is into 2. Okay, 2 2s are 4. This is into 1. 2 1s are 2. 4 plus 2, 6. 8 minus 6, 2 by 2 equal to 1 lone pair. 1 lone pair means AB4E. The AB4E shape is seesaw. అదే కదరా మనం చెప్పింది. అర్థమైందా? వాడు ఇలాగే అడిగేది. The shape of CH3 minus. Can anyone? The shape of CH3 minus. CH3 minus. CH3 minus. The shape of CH3 minus. The shape of
CH3 minus. The shape of CH3 minus. Pyramidal, good. Pyramid in shape or pyramidal in shape. Because hybridization is 4 plus 3 plus 1. 8. 8 by 2 equal to 4. sp3. Number of lone pairs? 4 minus 3 plus 1. 5 minus 3, 2. 2 by 2 equal to 1. 1 lone pair. AB3E is pyramidal in shape like ammonia. Okay na? CH3 minus sama. Hybridization. 4 plus 3 plus 1 by 2. 8 by 2 means 4 sp3. Lone pairs. 1 by 2 group number 4 minus 3 plus 1. 2 by 2 equal to 1 lone pair. The representation AB3E. AB3E. That is pyramidal in shape. Pyramidal in shape. అలా చేస్తారా? నెక్స్ట్ సబడింగ్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ. రాయండిరా, few points nana, write down few points, write down. Molecular orbital theory. To explain bond order. Bond order means, in brackets write down, number of bonds between two atoms. Number of bonds between two atoms. Comma. Close చేసేయండి, అది క్లోజ్ చేయండి బ్రాకెట్. ఓహో, ఆన్లైన్ చదువులు అక్కడ తీసేది. రైట్. బాండ్ ఆర్డర్, కామా, స్టెబిలిటీ అండ్ magnetic nature of a given molecule, MOT introduced. MOT, molecular orbital theory introduced. Next point, మీకు నిన్న చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఏంటది? ఓవర్లాపింగ్ మీన్స్ partial interpenetration. Hybridization means complete intermixing of orbitals within the same atom. Molecular orbitals means the intermixing of atomic orbitals of two different atoms. Other hand, the atomic orbitals of two different atoms intermixed to give a new set of orbitals, called molecular orbitals. Next point. Number of atomic orbitals equal to number of molecular orbitals. అంటే ఎన్ని అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ ఇంటర్మిక్స్ అవుతాయో అన్నే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ఫామ్ చేయాలి. లైక్ హైబ్రిడైజేషన్కి ఎలాగైతే మనం చెప్పామో సేమ్ కాన్సెప్ట్ నాన్న. ఓకేనా?
hybridization లో 1s 1p, we are getting 2sp hybrid orbitals. 1s 2p orbitals, we can get 3sp. In the same way, how many atomic orbitals are intermixed? In the same way, we can get same number of molecular orbitals. ఒకరే చెప్పేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి, నేను ఎలా చేస్తున్నా చూడండి, జాగ్రత్త వినండి. రైట్, 2 different atoms atomic orbitals are intermixed అని చెప్పా, అంతేనా? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. దాన్ని ఏమంటా? లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ atomic orbitals. Sorry, don't write, just listen here. This is atom A, this is atom B. The atomic orbital of atom A denotes with psi A, like wave function, because as we discussed already, the atomic orbitals are nothing but one form of energy, one form of energy. So what kind of energy form? Obviously radiation, obviously radiation. So now psi A, this is atomic orbital of B, let me represent it with psi B. Okay, psi A is atomic orbital of A, psi B is atomic orbital of B. Okay, Rana? So wave function means we can denote like this. Denote chestam? This is also wave function, A and B. Okay, these two are intermixed to give 3 different set of molecular orbitals. 3 different way they can approach. One is constructive interference. Constructive interference means the crust, this is a wave function of A, nana. This is a wave function of B. The crust merge with crust, the trough merge with trough. This kind of construction is called constructive interference. What is that? Constructive interference, which is going to denote with psi A plus psi B, called bonding molecular orbitals. BMO means bonding molecular orbitals whose energy decreases. As per the law of conservation of energy, energy neither created nor destroyed. The energy, the sum of the energy becomes equal. That means if one set of the orbitals energy increases and another set of orbitals energy can be decreased. Kachithanga decrease అయిపోవాలి. ఓకేనా? So now psi A plus psi B is bonding molecular orbital whose energy decreases. Okay, na? Then coming for another function, there is no construction, means they are simply coming like this. There is no constructive interference, there is no destructive interference. That kind of orbitals are called non-bonding molecular orbitals whose energy is similar with of atomic orbitals. Whose energy is similar with of atomic orbitals. Then coming for the final one, construction, the crust merge with trough, the trough merge with crust. This is A, this is B. This kind of construction is called, what is this? Destructive interference. What is this? Destructive interference. The representation is psi A minus psi B, which is going to consider as anti-bonding molecular orbitals. So if you see the energy order, bonding molecular orbitals have least than non-bonding molecular orbitals which have equal energy with atomic orbitals, less than anti-bonding molecular orbitals. Which has more energy? Anti-bonding. So stability is more for bonding molecule. So stability order, if the electrons are there in bonding molecular orbitals, is more when compared to the non-bonding molecular orbitals and atomic orbitals when compared to the anti-bonding molecular orbitals. So that is the reason stability of any molecule is inversely proportional to number of anti-bonding electrons. Na represents number of anti-bonding electrons. ఇక్కడ వరకు రాయండి రా, కొంచెం చెప్దాం, వెళ్ళిపోవద్దు. ఓకేనా? I will be back.
నెక్స్ట్ ఏం అడుగు, నంబర్ ఆఫ్ నోడల్ ప్లేన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ గివెన్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ అని అడుగుతాడు. షేప్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఓకేనా, ఆర్బిటాల్, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ షేప్స్ అండ్ నోడల్ ప్లేన్స్. ఓకేనా, చూడండి జాగ్రత్త చూడండి. ఎస్ ఆర్బిటాల్ షేప్, ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్, ఏ బాండ్ ఫార్మ్ చేస్తుందని చెప్పా, దిస్ ఈజ్ atom A, this is atom B. S orbital 1s or 2s, anything you can take, spherical. It is always going to form sigma bond. It is always going to form sigma bond. So the combination of 1s 1s is resulting in the formation of two set of orbitals. One is sigma 1s and the other one is sigma star 1s. ఈ స్టార్ 1s అనేది యాంటీ బాండింగ్ రా, దిస్ ఈజ్ బాండింగ్. స్టార్ represents anti bonding, normal represents bonding. Okay now, so what kind of shape they have? The 1s 1s can form to bring a large, what is that, lobe. We cannot find any nodal plane, psi square is not equal to 0. So number of nodal planes, how many we can find? 0. అదే ఇదనుకోండి నాన్న, కాంబినేషన్లో one should be like this and one should be like this. We are going to find one nodal plane. This is actually sigma star 1s, which contains number of nodal planes. How many we have? 1. Number of nodal planes equal to 1 for sigma star 1s. Okay now, then coming for the second one, p orbital combination. P orbital combination resulting in the formation of sigma bond as well as pi bond. So if I am going to write 2p orbital, 2p orbital, that is always 2pz of one atom, and this is 2pz of another atom. This may be 1s or 2s, 1s or 2s. Okay na? Right. The combination can bring again two orbitals. One is bonding and other one is anti bonding, right? So this is sigma 2pz, this is sigma star 2pz. చూడండి డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది. This one lobe can join together, bigger lobe, smaller lobe, smaller lobe. This is one nodal plane, this is one nodal plane. How many nodal planes are there? 2 nodal planes. Okay, while coming for the sigma star, larger lobe with smaller lobe, the same thing, smaller lobe with a larger lobe, contains how many nodal planes? 1. Okay, then coming for the lateral overlapping or sidewise overlapping, resulting in the formation of 2px or 2py, anything you can take. This is also 2px or 2py. Okay Rana? The combination can bring 2 molecular orbitals. One is pi 2px and the other one is pi star 2px. Pi 2px, the combination can be like this, the bigger lobe. So we are going to find only one number of nodal planes, only one. Okay now, while coming for pi star 2px, we can get like this, like a chocolate. Okay, this is one nodal plane and this is one nodal plane. Number of nodal planes equal to 2. ఇప్పుడు చెప్పండి రా, నోడల్ ప్లేన్స్ ఈక్వల్ టు 2 ఏ ఆర్బిటల్స్ కొన్నాయి? pi star 2px or 2py, pi star 2px, pi star 2py, and sigma 2pz. Number of nodal planes 1. Pi 2px or pi 2py, sigma star 2pz, and sigma star 1s and sigma star 2s. Number of nodal planes equal to 0.
That is only orbital. Sigma 1s or sigma 2s. Write down. Okay, Nana. Rasnaga. In our next class, we are going to discuss some examples over molecular orbital theory. Besides this, we can discuss dipole moment and Cousin's rules. Okay? Metallic bond. Thank you, Ra. Good night.